Okay, we're solving this problem for 5C for this worksheet. Today is the first class after Eid vacation. So we have a question about 5C. A small test charge is now moved along the line AB from x equals to 5 centimeter to x equals to 27 centimeters. State and explain the value of x at which the force on the test charge will be maximum. So here's a deal that we need to understand. The force would be given by F equals to QE. Okay, so the charge will be fixed, so the amount of force will be primarily dependent upon the electric field strength. And as we have learned from earlier, that electric field strength is basically minus dV by dr. Remember this expression? It is the negative gradient of the voltage versus distance graph, which means we just have to find out that from the graph at which point this quantity is biggest in that graph, or at which point the magnitude of the gradient is highest, or in other words, at which point the graph is steepest. So if you have a look over here, you need to consider two possible points where the graph can be steep. You can see very well, this is one of the steepest point. It loses gradient, loses gradient, loses gradient. Up to this point it loses gradient, then the gradient starts to increase again, and it becomes steeper as well. So the most likely choices for maximum E value could be either this point or could be or at this point. We just need to justify or check which of these between these 2 points, which one gives us the highest amount of gradient. Now a logical or geometric way should be to draw a tangent and go for the whole process, but we don't necessarily have to do this, because we can, in a different way, we can find out how much is the gradient. There's an easier way for this. Let me zoom on this one and let me show you this thing a bit better. Have a look. If you consider the gradient of this graph exactly at this point, I'm gonna consider this for a small segment, considering this part as a apparent straight line. But you can see that over here the gradient is 7 vertical divisions for 3 horizontal divisions, because this is a perfect cross point. Do you see that? So 7 by 3 is the approximate gradient for this triangle, irrespective of plus or minus. Vertical 7, horizontal 3. If we go for perfect cross point on the lower side over here, we should try to see that how does this hold up. Have a look. We need to find out a good cross point from here all the way. This is not a very good cross point. I'd say this is a pretty good cross point. Wouldn't you agree? It works. Does it work? Yes, sir. If one to yeah, this works. Or you could also choose this one as well. Maybe this one also holds up for a good cross point. So if you go for this one, you can see that bottom ta nite pari je e mane oi intersection ta nicher ta ekটু pore eta yeah, that also works. Yes, for comparison that also works. So if we go for this one, you can see this is 5 vertical divisions for 1 horizontal. This is 5 by 1. So this is 5 by 1, and the other one was 7 by 3. You just calculate 8 by 3. So you calculate out which one is bigger. Numerically, which one gives you the bigger number? Sir, 5 by 1. So definitely this would mean that between these two possible choice points for maximum gradient of the curve, this would give us the maximum gradient, which means at this point the electric field strength is supposed to be the strongest. So that should give us the highest force. So sir, yes, I had one more question. Is that marks given like you told me to count the squares 8 by 3 or the ratio total the 5 by 1 greatest into force equals to charge into gradient divided by field strength. A formula ta mane keno diyechil? Oh, acha. Divided by 9. This one they meant that or oblique. They should give double slash over here, but they didn't. When a force equals to charge into field strength, so in this case that field strength is basically the gradient of the graph. So this is supposed to be or, not divided. So it's not a formula, it's just no. or another way. It is a formula. I mean, the formula can be said like this: force equals to charge into gradient of the graph, or you could also write force equals to charge into field strength. Sir, buchi, thank you, sir. Okay. Exam report kono সমস্যা? Exam report একটু দেখো. There were comparatively few correct answers where the force was related to electric field strength, and this field strength was then related to the gradient of the graph. Most candidates considered the two charges as if they were isolated, reaching the conclusion that the force would be greatest when either at the shortest distance from one of the charges or near the larger charge. Oh, okay. So most of the wrong answers were based upon basic theoretical idea, other than considering the graph, which was a wrong approach, obviously.
ওকে, Sir, তারপর exactly equals to 27 এর যে greatest হবে সেটা আমরা মানে গ্রাফ থেকেই লিখতে হবে। ইয়া গ্রাফের রেফারেন্স দিয়ে বলতে হবে। তুমি এখানে নিউমেরিক্যালি মেনশন করার দরকার নেই, ইউ ক্যান সে দ্যাট electric field strength equals to negative gradient of the graph. In the graph, the steepest point is at x equals to 27 centimeter. আচ্ছা স্যার। That's it. স্যার 5 এর B2 টা আমি পারিনি। Use your answer in 1 to determine the charge at B. Use your answer in 1. Okay. State the value of x at which the potential is 0. Potential is 0 হলে হচ্ছে এখানে, that is I think 15, এটা হচ্ছে 7 18 exactly 18.0 centimeter. So you should write 18.0 or শুধু 18 লিখলেও মনে হয় হবে। Nah, you should write 18.0 because this is labeled as 30.0. So you prefer to write 18.0 over here. Use your answer to determine the charge at B. This is pretty simple because voltage is a scalar quantity. So if I just take this out, why can't I copy this? Select. Where is the select? This is the select. So this can go out like this. I mean, because it's a scalar quantity, so total voltage at that point equals to 0, which means voltage from A plus voltage from B should be equals to 0. So now how do you calculate voltage? K QA by RA plus K QB by RB. This should be equals to 0. Now you know the K value. The distance of RA from that figure, RA থেকে distance হচ্ছে 18 centimeter. A থেকে ডিসটেন্স A সেন্টার থেকে হচ্ছে 18 সেন্টিমিটার। সিমিলারলি তাহলে B থেকে ডিসটেন্স হবে হচ্ছে এদিক থেকে কত হয় 12 সেন্টিমিটার, রাইট? দিস মাচ? ইয়েস স্যার। 12 সেন্টিমিটার। সো এখানে তুমি K তো কনস্ট্যান্ট সেটা আমরা জানি, Q এর ভ্যালু দেওয়া আছে কোশ্চেনে, দেওয়া আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, Q এর ভ্যালু দেওয়া আছে, RA হচ্ছে 18 সেন্টিমিটার, K এর ভ্যালু জানি, QB টা হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক, এটা বের করতে যাচ্ছি, RB টা হচ্ছে 12 সেন্টিমিটার। প্লেস এভরিথিং, ইউ গেট দ্য নাম্বার। আচ্ছা স্যার। বুঝে গেছে প্রসিডিউরটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তারপর ইয়েস আসাদুল, তুমি কি 6 এ কোনো প্রবলেম বলছিলা? হ্যাঁ, 6B দেখতেছি। A capacitor C is charged using a supply of EMF 8 volt. It is then discharged through a resistor R. The cycle is shown in figure 8.1. So we have an 8 volt supply, which is gonna charge up the capacitor up to 8 volt, and then we're gonna discharge it through this two-way switch to the resistor. The variation in time T of the potential difference V across the resistor R during the discharge of the capacitor. This is an important term. Discharge of the capacitor is shown in figure 5.2. So voltage is starting from 8. It is going down negative exponentially and becoming negative exponentially, dropping in 2 seconds. It is reaching some value. Okay, good. During the first 1 second of the discharge of the capacitor, 0.13 joule of energy is transferred to the resistor. Show that the capacitance of the capacitor C is 4500 microfarad. So during the first 1 second of the discharge, 1 second of the discharge, আমাদের voltage drop হচ্ছে এই পর্যন্ত. It started from 8, it dropped down to this much. And how much would you read this as voltage? 2, 3, this would be 2.5, right? This one should be 2.5. On the y-axis. Yes sir, 2.5. ঠিক আছে, সো তাহলে এখানে আমাদের ইকুয়েশনটা কি হবে? ইকুয়েশনটা আমি দেখাচ্ছি। ইকুয়েশনটা হবে হচ্ছে আমাদের স্টোরড এনার্জি ফর্মুলা হচ্ছে সরি গিভেন আপ হচ্ছে হাফ সিভি স্কয়ার মাইনাস হাফ সিভি স্কয়ার। So half to constant, C is the unknown over here, so you can essentially এটা হচ্ছে তোমার এনার্জি যেটা দেওয়া আছে কোশ্চেনে, half to constant, C টা হচ্ছে তোমার unknown, so তুমি এখানে হাফটা কমন নিতে পারবা। ইনিশিয়াল ভোল্টেজটা ছিল হচ্ছে 8 ভোল্ট, ইনিশিয়াল ভোল্টেজ ছিল 8 ভোল্ট আর ফাইনাল ভোল্টেজটা হচ্ছে 2.5 ভোল্ট। So you place everything over here, you calculate the value of C. আসাদুল বুঝছো এটা? স্যার এখানে আমরা এক্স্যাক্টলি মানে 8 minus 2.5 টা কেন করতেছি, মানে 8 square minus 2.5 টা কেন করতেছি? Because we want to calculate exactly how much energy was stored at the beginning of the discharging point, and we also subtracted how much energy is remaining when the after 1 second. So the difference of these two energy is how much energy was gotten out. আচ্ছা স্যার, বুঝছি। Half CV square is the expression for how much energy is stored within the capacitor, period.
So if you're trying to find out how much energy got out, then you have to subtract the initial value minus the remaining value, which gives you the energy out. আচ্ছা, এটা গেল 7. Sorry, 6B টাও বুঝি নাই। B আচ্ছা, আমি শুধু A বললাম। হ্যাঁ, তুমি 6B বলছিলাম, my bad. Some capacitors of each of capacitance 4500 microfarad with a maximum working voltage of 6 volt are available. Draw an arrangement of those capacitors that could provide a total capacitance of 45 microfarad to use in the circuit. Okay, we have the maximum working voltage of 6 volt, which means we cannot attach a 6 volt capacity capacitor 6 volt 6 volt working voltage capacitor in this circuit, because if we do, whenever we'll charge this up, it is going to short circuit across this plate. I mean, this is the part that I discussed to you earlier, that how much voltage should a practical capacitor be able to withstand is dependent upon the thickness of the electrodes, and also the thickness is dependent upon the surface area of the electrodes, and also the thickness of the dielectric medium that is placed in between. If you apply too much voltage, then beyond a certain point, there can be short circuit from the positive plate to the negative plate, which is basically like lightning happening through air from the clouds to the ground, or vice versa. So every practical capacitor, real capacitor, come with a practical voltage range for up to which they can withstand to perform their task. So that's where the 6 volt comes in. Theoretical capacitors should be able to handle any amount of voltage, but theoretical thing is the ideal thing. Ideal things don't exist. They are just problem-free versions of regular stuffs. So we cannot directly use a 6 volts capacitor over here. So we have to use a certain type of combination, so that the total combination capacitance would still be 4500 microfarad, but their working voltage should not go up over 6 volt. It can go as high as 6 volt, but it should not be over 6 volt. So the way we can make 4500 same capacitance capacitance is by having equal number of series and parallel things, which means if you have one capacitor that is 4500 microfarad, you can get the same capacitance if you attach two series identical in parallel. This would also give you 4500 microfarad. If you wonder how, this is very much like resistance. Try to understand. This series combination will give you half the capacitance. This series combination will also give you half the capacitance. Together parallel, they will get added together. Total altogether, this becomes 4500 microfarad. You can also make this by making 3 as well if required. For example, you could also make 3. 1, 2, 3. And then I can copy this up, I hope. So a second one and a third one. So if we make a capacitor combination like this, this would also essentially give you, so I shouldn't be needing that. So this will also essentially give you 4500 microfarad, but in this case there will be less voltage. Now if I give you in this idea, if you apply the 8 volt supply across this thing, the total voltage across this thing would be 8 volt. So this will burn out. This will not work. If you apply 8 volt across this one, how much would be the voltage across each resistor, each capacitor? Try to think about it. If you supply a total 8 volt supply, how much would be available in each of them? Anyone? 4 volts. Kirchhoff's second law. A sequence of J voltage gain equals to voltage drop. A sequence of voltage gain equals to voltage drop. So which means 4 volt, 4 volt, 4 volt, 4 volt. So which means each of the capacitor will now be experiencing 4 volt. 4 volt is very much within your reach. So you can use this as your solution. তোমাকে পুরো সার্কিট আঁকা লাগবে না, তোমাকে জাস্ট কম্বিনেশন টুকু আঁকা লাগবে। সিমিলারলি যদি আমি এখানে যদি 3টা করে অ্যাপ্লাই করতাম, এখানে যদি 8 ভোল্ট দিতাম, সেই কেসে প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত হতো? এখানে এই একটা ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত হবে? 2 volts. 8/3. 8/3 is the correct response. Whatever that number gives you in 8/3, 8/3. ঠিক আছে? So this is one of the ways we can achieve workable conditions for the capacitors. If we don't have capacitors if we don't have capacitor which is required for a certain voltage value, we can arrange them in series and parallel to change their values conveniently, and then we can use them in a way so that the supply voltage does not harm those capacitors and they can function properly.
So you could give this combination, you could also give this combination, but drawing this combination would be too much because you don't need that many capacitors. The question does not say, in this case, the question doesn't say draw an arrangement of this capacitor that could provide a total capacitance of 45 microfarad to use in the circuit. They did not say that uses the minimum number of capacitors. So which means you could use any of these variants going on. So 2 series 2 parallel, 3 series 3 parallel, 4 series 4 parallel, any of these combinations should be acceptable for this answer. But if they ask that which one uses the least number of capacitors, this would be the only answer. This is the most practical case in this scenario because in this case we get 4 volt across each one, so they're practically safe. They are not going to get more than 6 volt. If you look at the mark scheme, just a second, it mark scheme dekhe use of 2 capacitors in series and all branches of combination cutting into card parallel arrangement. Meaning average and below average candidates left this section blank. Of those who did attempt it, the majority realized that some capacitors must be connected in series to avoid too large voltage across any one capacitor. Okay, yeah, bolo. What case would we use a series connection of 2 parallel combinations? If we use a series combination of 2 parallel combinations, like 2 of the same 2 capacitors in parallel connected to 2 in series to 2 parallel. This one and this one are basically the same. I mean, you are saying that what if we connect something like this and then this? Yes, sir. There is no difference in these two. Capacitance wise, no, but sir, but what about the voltage thing? Voltage wise is also exactly same, because the only thing that is happening over here is that you are making a short circuit connection over here like that. This doesn't make much of a difference anyway, because essentially with having this connection or without having this connection, this part of the circuit is still disconnected, which means you're still gonna have, because they're all identical capacitors, you're still gonna have 4 volt across all of them. This connection point, I mean, having a connection like this basically means having a midway connection like this. These two are basically the same, but that would not vary the applicability of the capacitance. You would still have 4 volt. Drawing this one will also give you full marks, no big deal. Okay, sir. Tarpor? So I have a question with question number 2. Question number 2, okay. এই কোশ্চেনগুলো ডিসকাস করতেছিস, কোশ্চেনগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করো, কারণ পরের দিকে এরকম কোশ্চেন অনেকগুলো আসবে যেগুলো রিপিটেটিভ, সো ইউ মাইট অ্যাজ ওয়েল গেট ইওর answers in this first set of questions if you have some other questions in the later part. Bolo. Sir, it's not like that I couldn't do it. I'm just a bit confused about 2A. It says suggest the mechanism by which the field causes the air to become conductive. Oh, this is basically the scenario for where you have to explain the basic idea of lightning. I mean, whenever lightning happens, I mean, try to understand what is happening. Because of the high voltage difference across the ground and the cloud, we have the air molecules become what can I say, induced. I didn't say ionized, I'd say induced, which means they have more positive charge on one side and more negative charge on the other side, equal opposite charges on both sides. So they are not essentially ionized, but they behave as if they are somehow charged because of the induction process. Whenever the voltage becomes too high, these electrons, they can start move out from the individual molecules or atoms or particles and start move from one thing to another one, even if there is no conductor placed in between those molecules. That's basically the idea. The high voltage difference, the high voltage on the metal sphere can cause the air molecules to become induced, so that they would start to give up electrons from their own self to a positive charge bolse na negative charge bolse কিছু বলে নাই. So at one point they'll be able to give up their electrons, and that separation is what is gonna create a sort of like a electrolysis solution environment, but in a gaseous environment. It would require a very high amount of voltage for this to work, but it's possible to achieve.
So when it comes to mechanism, the first thing I thought was like how the ions are created in the air and the ions can carry charge. Exactly. That's what came into mind. But they, in the Marxian, they mostly refer to the fact that electrons are being stripped off the atoms. Yeah, exactly. Here, try to understand. I mean, let me put it this point. You apply any amount of voltage, even very small, across a gaseous medium, there would be some induction. But would that induction be good enough for the charge to actually flow from one plate to another plate? For example, let's say across an air medium of 10 centimeter, you are setting up 10 volt potential difference. Is this 10 volt potential difference good enough to start electricity flow across a 10 centimeter of air? That answer is most cases no, because you cannot make the electrons, I mean, think about it. If you are trying to have charge flow, electrons have to somehow flow through that medium, which is in this case is air. If electrons are supposed to flow through the air, there has to be stripping of electrons from those molecules, because if electrons can jump in from the native plate to an atom, and to accept that extra electron, the air molecule has to give up its electron to the neighboring particle. Whenever the electrons are going to start to move through the air particles, that's exactly when the stripping off will happen, and that's essentially what we mean by current flow through air. So any amount of voltage would not necessarily make it work. You would require a minimum amount of voltage that will cause the electrons to be stripped off from the atom, and that will cause the continuous flow of charge, which essentially is what is being asked here. So can we call it ionization here? We can call it ionization. We can call it ionization, but this ionization is not permanent. Not permanent in the sense that electrons are continuously flowing through the charged particle, flowing through the air molecules as long as the voltage is applied. But once we stop the voltage, the air molecules would still be neutral. As long as the voltage is provided, there would be current flow through them. So for the time being, as long as the particles are subjected to that strong electric field, there would be the continuous happening of stripping and accepting electrons from the negative plate side towards the positive plate side. But whenever you stop the voltage supply, all the gas molecules in between, they would become neutral immediately. So it's an ionization that happens as long as the voltage is available. But if you stop the voltage, that ionization stops completely and everything is neutral at that instant. Yes, and Beautiful. Abhias, বুঝা গেছে তোমার question answer পাইছো? Yes, sir. Okay. Rafit, yes. Sir, 2 theta বলবেন একটু like Sure. Understanding conditions of spark sometimes occur before the potential which is calculated in B1, B2. So that's the reason for this. A reason term basic কারণ হচ্ছে this calculation that we have done, it was used calculating this entire metal thing as a perfect sphere. But you cannot essentially expect all the metal sphere surface to be exactly round. There can be always microscopic level variations, ups and downs. It is one of the property of charges that they tend to accumulate more into cornered regions. এটার স্পেসিফিক রিজনটা আমি তোমাদেরকে বলতেছি না, ওটা বোঝানোর জন্য আমাকে গসিয়ান সারফেস নিয়ে আলাপ করা লাগবে, বাট আই ক্যান শো ইউ ওয়ান অফ দিস থিংস অ্যাজ অ্যান ইমেজ. Sir, স্যার কোয়েশ্চেনে ওরা বলেছে যে আমরা অ্যাজিউম করব যে চার্জটা স্পিয়ারের সেন্টারে আছে। আমি সেটা আলাপ করতেছি, একটু সময় দাও আমাকে। হ্যাঁ স্যার, ওটা একটু বুঝে। Take a look at this figure. I mean, this is basically how charged particles behave. Why does it happen like this? I'm not covering that part, but I'm telling you that this actually happens. That if you apply charge to a metal body like this is a metal body, it's not a non-metal body, the charge tends to accumulate more on a corner point. This is exactly why lightning spikes work, and they're supposed to be spiked, not rods. That the sharper that corner is, the more it can hold up that charged particles at its center, and it can work as a more efficient lightning arrestor.
So this is what happens. So when if you because this can happen, I mean, if you consider the shape of the sphere at macroscopic level, for example, let's say this is the metal sphere, but if you take out a small portion out of it and magnify it like a huge amount, you might as well come across small indents like that at macroscopic level that I'm talking about at the surface. So at each of these indentation, it's possible that at these corners you're going to have a bit more voltage compared to at the bottom spaces. So these specific locations would still be able to give out the lightning at a lower voltage of the whole sphere. I mean, the average voltage across the entire sphere is something, but because of the surface irregularities, you can have different values of voltages at each of the peaks of this surface irregularities. That can enable that discharging can happen at a much lower voltage than what you did calculate. Does it make sense? Sir, the higher voltage is because of the increase in charge, isn't it? Yes, exactly. More charge is accumulated at these corners, at the sharp peaks, and which increases the voltage of that location compared to the entire sphere. So that can enable the discharge of charges at that from those specific pointy corners, even at a lower voltage than you have calculated. At the perfect voltage, I mean, the perfect voltage would be exactly required if this surface was perfectly smooth even at a very microscopic level, but that's not essentially possible. Answer যে প্রত্যেকটা স্পাইকি রিজন গুলাতে এন্ড হচ্ছে in all the other regions if we compare তাহলে কি আমাদের ক্যাপাসিট্যান্স কি সব জায়গায় সেম বলবো লাইক microscopic level সব জায়গায় capacitance same না, but the thing ক্যাপাসিট্যান্স is তো সেম না বলতেছি, but the thing is capacitance is a term that you cannot use locally for a capacitor. Capacitance is a term that can be used for an entire set of arrangement altogether. You can say a capacitance for a capacitor for a whole metal sphere. You cannot say capacitance of a single body. That's why the term capacitance was not applicable for insulator sphere. You cannot use that term because at different parts of a insulator sphere, voltage, if you do it by charging by rubbing, you're going to have different values of voltage because of different amount of charge accumulation. So there is no specific value of capacitance for how much is going to be C equals to Q by V, because at some points you're going to have different voltages and different charge amount. So for an insulated sphere, or for an not insulated sphere, I mean for a sphere that is made up of insulation material or non-conducting materials, you cannot give a specific value of capacitance. So we cannot individually say that the capacitance for each of these peaks would be different, because the entire idea of capacitance is not applicable for exact regions or locations of an object. It applies for the whole thing as far as I understand. বুঝছো? So if you think this, yes sir sir, বলো। charge kind of behaves like heat if you think of it like that. Think of it this way. Like with insulators, it only spreads to a local area and does not spread evenly. আবিয়াস, তোমার কথা কেটে যাচ্ছে, শুনতেছি না, একটু ওয়েট করো। আশফিয়া, তোমার কোশ্চেনটা বলো। স্যার 8v2 আচ্ছা, 8v2 তে একটু পরে যাচ্ছি, এটা একটু আলাপটা শেষ করে নেই। হ্যাঁ, আবিয়াস কি বলতেছিল আবার বলো, তোমার কথা কেটে যাচ্ছিল, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। And so it's just speculative stuff. বলো, speculation is good, বলো। Like charge kind of behaves a bit like heat, where for insulators it does not spread evenly, and etc. It only works for metals. Just an idea, sir. What else do we have? It's easier, it's possible that you can speculate in that manner for the idea for the ease of remembering the stuffs, but they're not essentially same, because one is physical particles, which are charges, electrons, and heat is basically energy. So you should not consider them to be identical, but for the ease of remembering those stuffs, you can consider them to be similar, but don't assume them to be same. That's my point. Yes, sir. Okay, রাফিদ, তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? জি স্যার বলছি
আর স্যার হিউমিডিটি বেশি থাকলে তো লাইক देयर উইল বি আ গ্রেটার কনসেন্ট্রেশন অফ মলিকিউলস ইন দ্য এয়ার, এটার জন্য আর কি আয়োনাইজেশনটা বেশি হবে, right? That and also humidity means polar molecules of H2O, which means they would allow for yeah, better conductivity. Sir, Hmm. sir, did you say that the charge accumulates at the uneven points, like at the peaks? Yes, more charge accumulates at those points. So it's like the electricity, it is more concentrated than the other spaces. So like দুইটা পিকের মধ্যে স্যার হচ্ছে এক্সচেঞ্জ হয় somehow. না এখানে আমরা দুটো পিকের মধ্যে এক্সচেঞ্জ নিয়ে কথা বলছি। দুটো পিকের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হতে পারে if there is a significant difference of charge voltage, but typically we are talking about the discharge of the electrons or the discharge of the charges, ionization that is happening from the sphere body into the atmosphere. Let me show you a video for this. I mean, I should be able to show you a video for this. Perhaps the most recognizable high-voltage device is the Van de Graaff generator, a machine capable of multi-million-volt discharges. You see, this is what is happening for a Van de Graaff generator over here. You can see that this is the thing that is charged at a very high voltage. Over here, we have a grounded ring. So because this thing is grounded, so whatever the type of charge is on this sphere is opposite to the charge type over here. So which means for this sphere, the charge accumulation should be more over here compared to the rest of the part. So it is getting that charge discharge every once in a while to this part whenever the voltage goes up to a certain value. Now, the reason it is not happening continuously because every single time a spark happens, the actual voltage of this sphere drops a little bit because it loses a bit of charge. Then it takes some time to be charged up to that same discharging voltage through the mechanism that it is receiving those charge, typically a belt that gives the charge to the Van de Graaff sphere. And whenever the voltage reaches to that value again, it gives another spark. How often this spark should occur is depending on how fast are you rotating that belt which supplies charge to this Van de Graaff sphere. Sir, এখানে তো Van de Graaff use করতেছ না static electricity use করতেছ না? Yes. Static electricity is converting into current electricity because of the voltage difference through atmosphere. Atmosphere being the conductor here. হ্যাঁ সেটা জানি। বুঝা গেছে? স্যার স্পার্ক হলে কি ভোল্টেজটা কাইনেটিক এনার্জি হয়ে যায়? The answer is not essentially correct. You cannot say voltage becomes kinetic energy. You should say electrical energy converts kinetic energy. Voltage and voltage jonno kinetic energy hoy. Yes. I mean, the electrostatic energy stored in the electrons convert into kinetic energy. আচ্ছা স্যার। Acha, we have request for 8B. We'll move on to that. I think we did talk about this. Did we not? Sir. Did we not talk about this? I think I did not talk about this. I think I did talk about this. Hold up, I'll pause the recording for a while. Question number 7A, আমি করে দেখাচ্ছি, don't worry. এটা হচ্ছে simple. I'll help. So 1B3 তে আর কি কোয়েশ্চন? আমাদের ভোল্টেজের ফর্মুলা হচ্ছে ভোল্টেজ ফর্মুলা বেসিক ফর্মুলা কি? ভোল্টেজ হচ্ছে KQ/R, তাই না? এই ফর্মুলা তো চিনো? Yes sir. K ভ্যালু কত? Sir 1/4 pi E0. এটা তো এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এখন এটা দেখো।
ঠিক আছে? আচ্ছা বুঝছি। আর স্যার ওই ফর্মুলাটা কি হবে যে কিউ দিয়েও এরকম একটা জিনিস আছে, কিউ ইকুয়ালস টু 4 পাই কি জানি কোথায়? স্যার এইটাতে নাই, মানে এরকম একটা ফর্মুলা স্যার আছে। আচ্ছা, তাহলে যখন আসবে আমি তখন আলাপ করবো না, সমস্যা নেই, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, বিতে কোনো সমস্যা? স্যার বি তে প্রবলেম নাই, সি টা একটু Such wire calculation B for metasphere would not apply to a plastic sphere. Like I said a bit earlier, that plastic spheres would not have uniform distribution of charge on every part of the whole sphere. Different parts are going to have different amount of charge and different amount of voltage because the charges cannot flow around. So you cannot calculate the same capacitance for a plastic sphere. স্যার Or ক্যাপাসিট্যান্স তো একটা ডিভাইস, এখানে নরমাল কতগুলো স্ফিয়ার দিয়ে কেন ক্যাপাসিট্যান্স চাচ্ছে? no, capacitance is a device that is capable of storing some amount of energy by means of its voltage difference. So in this case, this sphere already has some charge difference produced within itself. Now, to become neutral, try to understand, to become neutral, it can give out that amount of energy out. Now, because it is a sphere, it is not a bimetallic plate, this is actually charged. So before it comes to neutral, it can give out some amount of electrostatic potential energy that is stored within this sphere. That's why it can work as a capacitor. I mean, আমি যদি এই ক্যাপাসিটর স্ফিয়ার থেকে একটা মেটাল ওয়্যার দিয়ে একটা বাল্ব দিয়ে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করি, সেই বাল্বটা কিছুক্ষণ হলে জ্বলবে না? হ্যাঁ স্যার। ওই এনার্জি কনভার্সনটা এই ক্যাপাসিটরের প্রপার্টি থেকে আসতেছে, which means this is capable of storing some electrostatic potential energy because of its charge state. কিন্তু স্যার এটাতে তো ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি আছে, তাহলে কারেন্ট হবে কি করে? কারেন্ট গ্রাউন্ড থেকে উপরে উঠবে। বাল্ব জ্বলার জন্য তো তোমার কারেন্ট ফ্লো ডিরেকশন ম্যাটার করে না, কারেন্ট ফ্লো হলেই তো বাল্ব জ্বলে। আচ্ছা স্যার, তো মানে বেসিক্যালি এটা পজিটিভলি চার্জ দেখে এটার মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স আছে? Exactly. Compared to ground or neutral 0 volt, there is a voltage difference on its surface, and that voltage difference can allow for some charge flow to happen, which will convert electrostatic potential energy into other forms of energy. For a light bulb, it will be for a light bulb, it will be light and heat. আচ্ছা স্যার, কিন্তু এখানে কি স্যার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিফরমেশনটা হচ্ছে? এইখানে মেটালের জন্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিফরমেশনটা আমরা বলতে পারবো না। না, এখানে আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিফরমেশন মানে ডাইইলেকট্রিক মিডিয়ামে মানে টু প্লেট ক্যাপাসিটরের জন্য যেটা হয় সেটা এখানে বলতে পারবো না। এখানে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন শর্টেজ আছে। Actually, electron shortage আছে মানে হচ্ছে total number of protons is bigger compared to the total number of electrons available within the sphere. Not চিনোস? Sorry. আচ্ছা স্যার, বুঝছি। Her kids came to her rescue. Okay. তারপর Sir. 9 স্যার 9B 9B D1. আচ্ছা, two small spherical charges P and particle P and given as to be point charges located at the centers. The particles are in vacuum. Particle P is in fixed position. Particle Q is moved along that line joining the two charges as listed in figure 4.1. Okay. State how the magnitude of the electric field strength is related to the potential gradient. আচ্ছা, এটা তো হাবিজাবি কোশ্চেন। স্যার হোয়াট ইজ দ্য পোটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট? ওটা তো ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ না? That is essentially what they are asking you to. So you should write electric field strength equals to minus potential gradient. That's it. 1 mark. স্যার পোটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্টের কি আলাদা কোনো মিনিং আছে? Potential gradient মানে হচ্ছে potential divided by distance. আচ্ছা স্যার। Delta V by delta D. Use your answer in 1. আচ্ছা, 2 তো এটা তো 2 তো নরমাল জিনিস। আচ্ছা, D1 এর সমস্যা ছিল। By reference to figure 4.2, state and explain whether the two charges have the same or opposite sign. Okay, this is the formula for আচ্ছা, এটা একটা ভালো 9C তো একটু বলবেন। হ্যাঁ স্যার, সি আর ডি তে প্রবলেম আছে 9 এর।
ওকে, সি পরে বলতেছি, আগে ডি নাম্বার দেখো, পরে সি বলতেছি। By reference to figure 4.2, state and explain whether the two charges have the same or opposite sign. আচ্ছা, এখানে আমরা যে খেয়াল করি সেটা হচ্ছে, this is the particle P and particle Q. The variation of separation of X of potential energy, this is not voltage, this is not charge, this is not electricity, this is potential energy of particle Q is shown in figure 4.2. So what does this line essentially mean? I mean, what do you understand from this situation? Or you can see that whenever these two particles are being apart from each other for different distances, when the X is varied, then this is the amount of potential energy that's to be stored within themselves. So what you can see that whenever they're really close to each other, let's say at a distance of 4 centimeter, now 4 into 10 to the minus 10 centimeter, 4 unit on the horizontal scale, whenever they're apart at 4 unit, they have a big amount of negative energy stored within themselves. As you make the separation bigger, the energy stored become less because it is slowly approaching to zero. So energy within the system is becoming more or less. Whenever this increase is happening, is the energy within the system becoming bigger or smaller? The change is happening from a more negative number to a less negative number. So think about it and answer this question. What is happening to the stored energy within the system made by particle P and Q whenever the particles are separated more from each other? Is the energy stored becoming more or less? আমার কোশ্চেন কি বুঝা গেছে? So increase করছে না energy, like it's becoming less negative. I'd say so. The energy stored within the system was something negative to start with. As you are separating them out, the system is having its energy changing from a more negative number to a less negative number. So that delta E, change of energy with bigger separation, is positive because that will be final value minus initial value, which means whenever you are separating up those two charge particles, the energy stored within themselves is increasing, which means to make this charge particle move apart from each other, we had to put in energy within the system. Or in other words, physical work had to be done to make them more separated. এই কথাটা ভালো করে বুঝো আগে সবাই। আমি আবার বলতেছি, slowly বলতেছি, খেয়াল করো। Whenever the two particles are separated more from each other, their stored energy changed from a more negative number to a less negative number, which means energy content of the system got increased, actually increased. It's a positive increase, which means as the particles were separated away from each other, we had to physically do some work that got stored within the system as a positive energy input or positive work input within the system. So we had to do some external work against the available force of the system, for which the system could achieve more energy gain, which essentially mean that two particles must be attracting each other. Separating them out increase their energy amount. This would prove that two charged particles are supposed to be oppositely charged. Am I correct? I think I'm correct. Yay! Work got out as X decreases. Negative energy represents energy being released, right? So আচ্ছা, ওরা উল্টা জিনিস লিখছে। আমি এতক্ষণ বলছিলাম যে work got in as X increases. That's what I explained. But they had the opposite word. Work got out as X decreases. So they talked about from right to left. I was talking about from left to right. স্যার আরেকবার বোঝানো যায়? কোন পার্টটা বুঝো নাই বলো? লাস্টের কোন পার্টটুকু? যে মানে ওরা যে উল্টা যে বললো ওই পার্টটা বুঝি নাই। I said that separating out the particles away from each other would require energy to be into the system. They said
When the particles are brought closer, energy is getting out of the system. Okay, sir. Good. Thank you. Sure. So that's the idea for how the two charged particles should be of opposite sign. It's about, you have to understand the idea. I mean, let me elaborate this thing in a much more root level. Just simply try to understand this thing. One of the easier way to understand whether the two particles are positively similarly charged or negatively charged is by judging that do they repel each other or do they attract each other. If they repel each other, similarly charged. If they attract each other, oppositely charged. ঠিক না? বলবান? Yes, sir. বুঝা যাচ্ছে কি বলতেছে? হ্যালো? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে। আর কেউ? স্যার এই পার্টটা আরেকবার বলবেন। হ্যাঁ, আমি এই পার্টটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। বলবান, রেসপন্ড করো। If you are in the class, please respond. What I'm trying to imply here, if the two charged particles are attracting each other, they should be oppositely charged. If they are repelling each other, they should be similarly charged. এই পার্টটুকু বুঝো কিনা? Like charges repel, opposite charges attract. Yes, sir. ঠিক আছে? এখন নরমালি জিনিসটা চিন্তা করো, if two charged particles are at a certain distance from each other, if increasing the distance in between them requires external work to be done, মানে বাইরের থেকে এক্সট্রা ওয়ার্ক দিয়ে সেপারেশন যদি বাড়াইতে হয়, তার মানে হচ্ছে কি they were inherently attractive. If increasing the separation requires physical work needs to be done on the system in this case mean the two charged particles, then it means they were inherently attractive, which means their charge had to be opposite. এখানে আমরা জিনিসটা দেখতেছি যে ইনিশিয়ালি আমাদের যতটুকু চার্জ এনার্জি স্টোর করা ছিল within the system of the two charged particles, as the separation got increased, external work had to be go in because the amount of energy got increased. From a lower number, it is becoming to a higher number. So energy got in as the particles were separated more from each other, which means they were attractive towards each other, hence proves that they were oppositely charged. And vice versa. স্যার, বলো। the work got out এটার মানে কি? Work got out মানে হচ্ছে the system gave out some energy or the potential energy of the system got reduced. The potential energy of the system got reduced, or in other terms you can say that if the particles মানে আমি যদি জিনিসটা ফিজিক্যালি বুঝাই, মনে করো হচ্ছে আমি জাস্ট নরমাল একটা জিনিস বুঝাচ্ছি, ধরো মানে এটা আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, এক্সাম্পলটা থিওরিটিক্যাল। মনে করো এখানে একটা চার্জ পার্টিকেল আছে, এখানে একটা চার্জ পার্টিকেল আছে, লেটস সে এই দুটো চার্জ পার্টিকেলের মাস হচ্ছে 0 বাট দে হ্যাভ সাম চার্জ ফর দ্য সেক অফ ডিসকাশন। এখন মনে করো এই দুটো চার্জ পার্টিকেল হচ্ছে পজিটিভলি অপোজিটলি চার্জড। আমি এটাকে ফিক্সড রাখলাম, আমি যদি এটার সাথে একটা মনে করো 1 কেজি অবজেক্টের একটা মাসকে মনে করো লাগাই দিলাম, চার্জ পার্টিকেলের মাস 0, মনে করো এখানে একটা 1 কেজি চার্জ পার্টিকেল লাগাই দিলাম, লাগাই দিয়ে এই দুটোকে এটাকে ফিক্সড রেখে এটাকে ফ্রিলি মুভ করতে দিলাম, তাহলে কি হবে? এইটা রিপালশনের জন্য আস্তে আস্তে এটাকে ঠেলতে থাকবে না? Should it get further away? So this 1 kg object should be gaining some kinetic energy. That kinetic energy comes from the potential energy that was stored within these two charged particles because of their charge property. This is the situation that we mean work going out, or the system's force itself is making the movement. System's force মানে হচ্ছে the repulsion force between the two charged particles is causing the motion to happen. Whenever the system does work, work goes out. Whenever external work is done against the system's force, work is going in. ঠিক আছে? So যেহেতু আমাদের, because in this question as the particles, I mean I'm discussing this in terms of increasing the separation because I find this easier to observe from left to right. So whenever the particle separation got increased,
energy within the system was increased. So it means work is going into the system when the particle separation is increased. Work going in means the particles were inherently attractive. That's why separating them out required some additional energy to be put into the system so that the total amount of energy in the system would increase. As a result, they are oppositely charged because they are attractive to each other. Yes, it's understandable. Abiaz, bolo, you have raised hand. Sir, my question is more of a general one about it's about a recurring question throughout the booklet. It's about how capacitors store energy. Your explanation was that the distortion of atoms in the dielectric medium, that's how potential energy is stored. Yes. But the Marx scheme prefers to explain it in a different way. Is that the separation of opposite charges, energy is needed for that reason. Yes, sir. 3P1 এই কসগুলো দেওয়া ছিল যেটা energy is stored in the capacitor. Well, that molecular level distortion is basically what the charge separation is all about. I mean, think about it. Whenever the electron cloud and the nucleus, they are slightly distorted, the atom becomes slightly elliptical. The center of positive charges and center of negative charges do not match anymore. You have a bit of separation of equal and opposite charges on the two sides of the atom. The atoms start to behave, other than behaving like a perfectly neutral atom, it starts to behave like a dipole, where you have equal and opposite charges on the two sides. That's charge separation. It's the same thing, but in different words. Sir, এক মিনিট, একজন একজন করে। আবিয়াজ, বুঝছো কি বলছি? I understand what you mean, sir, but I thought it was like more on the macro scale, like there's positive and negative plate. If there's nothing from keeping them apart, would they just like stick together? Is it that kind of thing the Marx scheme is implying here? আমি বুঝি নাই, আরেকবার বলো। Because the plates are oppositely charged, right, sir? Yeah, the plates are oppositely charged. But if nothing was there to keep them apart, they would stick together because they are oppositely charged. Is it that type of thing? Is it that? Yeah, definitely. The capacitors plates are held in their place or held in their location by means of some physical support mechanism. That's essentially why they are not getting merged into each other. That's essentially required. Otherwise, how would we possibly achieve the whole thing, the entire structure of the capacitor? We wouldn't be able to. So either way we explain it, sir, be it through the molecular distortion or the plates being kept separate, it's the same thing, right, sir? Yes. We still get marks. It's the same thing. Yeah, it's the same thing. But I mean, in terms of understanding, it's the same thing. The atoms becoming distorted somehow, or it is getting deformed at atomic level, or if you say that the center of positive charges and center of negative charges do not coincide anymore, or there is a bit of charge separation for each atom at atomic level, they both all mean the same thing, but described in different manner. It makes sense, sir. Thank you. Okay. স্যার মিথিলা কি যেন বলতেছিল? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, এই একই কোয়েশ্চেনে আরেকটা পয়েন্টও ছিল স্যার। ওখানে লিখছে যে the energy is released when charges come together. স্যার এইটার মানেটাও ঠিক বুঝলাম। এটার মানে হচ্ছে whenever they will retract back from their deformed state to their original state, which means whenever the capacitor will discharge, that potential energy because of the distortion would be released out. Pretty much like a spring. You push a spring together or you extend a spring from its original length, you store some potential energy, and if you allow the spring to come back to its original shape, it will be able to give out that stored energy. Similar manner, whenever the electrons come back to their original structure, or whenever those opposite charges produced in the two sides of the atom, they are merged together, or it means charges get back to their original position, get closer in this sense, because the two opposite charges has to get closer to become to neutral state. That's when the energy can be given out. আচ্ছা স্যার, বুঝেছি।
এই গ্রাফের এক্সপ্লেনেশন সবাই বুঝছো? Ashvia, you have a raised hand. Understood. Sir, I had a problem in the graph 11b. Asha, do you have any question about this one? No, sir. Okay, moving on. C নাম্বারটা নিয়ে কোশ্চেন বলছিলা, the magnitude of the charge on each of the spot। আচ্ছা এখানে D1 D2 ছিল, D2 টা আলাপ করছি। the effect if any, D2 টা আলাপ করে তারপর C আলাপ করব। the effect if any on the shape of the graph doubling the charge on particle P. Well, if we double the charge on particle P, then the force of attraction or force of in this case force of attraction, yes, the force of attraction would simply become double, which means, well, I mean, think about it, work done equals to force into distance, right? If the force is double, then whenever you'll be moving by the same distance, each y-axis value would simply become double. Or you can say that the location where this value is what, how much, this is, let me talk about in terms of divisions. This is from the x-axis, this is 10, 20, 30, 36 division below. If the charge of P was doubled, then this should be 72 divisions below. Each of the y coordinate would have doubled the value compared to this number, because the amount of energy would simply be double because the force would have been double. Marcin, দেখো, energy value would be doubled, gradient would be increased because the graph would be steeper, obviously. D এর examination report পড়ো সবাই। Sir, in this case, will the কোনো question gradient থাকলে also বলো। become double? কোনটা? Gradient হতো double হওয়ার কথা। Exactly, সব লোকেশনে তোমার gradient perfectly double, দাঁড়াও, delta y by delta x, delta y by delta x, delta y is double that, হ্যাঁ, yes, answer is correct. For every x position or y position, you will have double the gradient. If you draw a perfect tangent and then go for the calculation, yes, answer is yes. এক্সামিনেশন রিপোর্ট দুটো পড়ো, D1 D2, তারপর আমি সি নাম্বার ক্যালকুলেশন দেখাচ্ছি। স্যার স্যার আমি যদি ওয়ার্ক গট আউট এর বদলে যদি লিখি ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য চার্জ, ইজ ইট রং? ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য চার্জ, তারপর মানে এতটুকু হবে না? না 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 না, I mean, you have to say for which type of movement are you referring to? Are you meaning in terms of increasing the separation or decreasing the separation? এই পার্টটুকু থাকা লাগবে। Work is done by the charges, তারপরে as the separation decreased, হ্যাঁ লিখতে পারো। না না না, ডিক্রিজের জন্য লিখতে পারবা, ইনক্রিজ লিখলে ভুল হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার বুঝেছি, থ্যাংক ইউ স্যার। শিওর। তো তোমাকে ওই ওয়ার্ক গট আউট নাকি ওয়ার্ক গট ইন, এটা ডিসটেন্সের চেঞ্জের সাথে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু রিলেট দোজ টু ভ্যারিয়েবলস। অনলি মেনশনিং ওয়ার্ক ইজ গোয়িং আউট ইজ নট গুড এনাফ, or work is going in is not good enough. এক্সামিনেশন রিপোর্টটা পড়ো সবাই, কার কোনো কোশ্চেন এক্সামিনেশন রিপোর্ট থেকে বলো। আর মার্ক স্কিমে গ্রেডিয়েন্ট উড বি ইনক্রিজড কেন লেখা খালি, তাহলে যদি ডাবলই হয়? I'm not sure. Doubling doesn't count as increasing, sir. Doubling is increase. It's a very specific value of increase. For the same delta x, you should have double the delta y. Yeah, gradient should also be doubled. I don't know why they only wrote increased. I mean, mathematical understanding says it. I think they gave this thing so that to be more accepting towards the mark scoring process. I mean, mentioning doubled over here might be troubling for some other kids. I mean, I don't know, but I would give you marks if you wrote doubled as well.
Because if you calculate the delta y by delta x for any specific location, you would get double the delta y for the same delta x for the double charge graph. So essentially your gradient for every single point should be double. Just having delta y is double. So yeah, that's my understanding. I mean, maybe giving double over here would cause more kids to lose mark. Maybe they were a bit liberal in this part of the mark scheme. That's why they mentioned increased. Sir, বলো। এটা কোন ইকুয়েশন থেকে আসতেছে আসলে স্যার? এনার্জির মানে পটেনশিয়াল এনার্জি ইজ ডাবল ডিউ টু সেপারেশন। Work done equals to force into distance. Okay. Question number C. The magnitude of the charge on each of the particles P and Q is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Calculate the separation of the charge particles at the point where the particle Q has electric potential energy equal to minus 5.1 electron volt. Minus 5.1 electron volt. Minus 5.1 electron volt কোন জায়গাতে হয়? এটা হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে 5.2, 5.1 হচ্ছে এই জায়গায় মাঝখানে, এটা হচ্ছে এই জায়গাতে। এই জায়গাতে আমাদের ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল, না ভুল করলাম না, হ্যাঁ ভুল করছি। মাইনাস 5.1 তো এখানে একই দেওয়া নাই। আচ্ছা এটা তো calculate separation of the charge particles at point where the particle has electric potential energy equals to, আচ্ছা আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে এনার্জি ইকুয়ালস টু হচ্ছে VQ। সো এখানে আমাদের ফিক্সড চার্জ হচ্ছে লেফট এরটা, রাইট এর চার্জ হচ্ছে, সো কিউ হচ্ছে ফিক্সড। আমরা ভি বাই করতে যাচ্ছি। আচ্ছা ভি হচ্ছে কে, এটা মনে করো হচ্ছে কিউ আর, কিউ রাইট, এটা হচ্ছে কিউ লেফট, কে কিউ বাই আর ইনটু কিউ আর। বলো মানে এই জিনিসটা বুঝো। What I'm trying to show you over here, let's say the left charge is the fixed charge and the right one is about to move. So the right one is about to move. So I'm assuming this one to be fixed. This one is producing the field. In that field, this one is being moved. I'm assuming this one in a way so that it's easier for us to visualize. So this is the field creating charge. This is the moving charge. But as our question, both of these charges are exactly equal to each other. That's why they used Q square in the Mark scheme, I believe. AJ. Energy goes to এত, potential energy goes to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R, and Q1 Q2 দুটাই হচ্ছে সেম, ওই জন্য ওরা এই যে এই চার্জকে স্কয়ার করে দিয়েছে। বুঝছো এটা? আচ্ছা স্যার, আমার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, মানে গ্রেডিয়েন্টটা যে গ্রাফটা দেখিয়েছিল স্যার, স্যার গ্রেডিয়েন্টটা কিভাবে মানে এখানে তো স্যার এনার্জি ভার্সেস সেপারেশন গ্রাফ ছিল, রাইট? স্যার এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট কিভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের সঙ্গে রিলেটেড হয়? গ্রেডিয়েন্ট তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে রিলেটেড বলি নাই স্যার। এটা তো এক্সামিনার রিপোর্টে তো তাই লেখা ছিল। আচ্ছা তারা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের কথা বলার কারণ হচ্ছে doubling the charge would give you double the force will give you double the electric field strength, double the electric field strength will give you double the energy because E equals to VQ. V equals to হচ্ছে V, yeah বেসিক্যালি স্যার গ্রেডিয়েন্টটা তাহলে কেন মানে আমাদের ইনক্রিজ হচ্ছে? বিকজ বুঝি নাই, বলো। মানে স্যার গ্রেডিয়েন্টটা আসলে কি রেফার করতেছে এখানে? এখানে গ্রেডিয়েন্টটা রেফার করতেছে হচ্ছে ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই ডিসটেন্স, আর ইটস এ এক্সাক্ট ভ্যালু অফ ফোর্স। ওয়ার্ক ডান বলতেছে এই জন্য কারণ আমাদের এই গ্রাফের y axis-টা হচ্ছে এনার্জি, so it can be referred to as work done. Work done divided by distance gives you the force amount between the two charge particles. So if you double হলে স্যার যে কোনো একটা পার্টিকেলের চার্জ যদি ডাবল করো তাহলে ফোর্সও ডাবল হবে না? কুলম্বস ল। হ্যাঁ রাইট। কি হইছে? বলবান সি নাম্বার ক্যালকুলেশন বুঝা গেছে সবার? জি স্যার। মুভিং অন, কোশ্চেন নাম্বার 10 এ কোনো সমস্যা?
স্যার 10 এর সি। টেনেসি দেখবো। Three capacitors X1 Z, Z, each of capacitance 10 microfarad are connected as shown in figure 3.3. Initially, the capacitors are uncharged. A potential difference of 12 volt is applied between points A and B. Determine the magnitude of the charge on one plate of capacitor X. Determine the magnitude of charge on one plate of capacitor X. Charge. Acha. Let's try and understand. Let's take this out. Whenever we'll connect 12 volt বলছে না? 12 volt. Whenever we'll connect a 12 volt supply, আচ্ছা আমি একটু ছোট করে নেই. Whenever we'll connect a 12 volt supply across these 2 points, let's say plus minus 12 volt, how would the voltage be distributed among them? Try to understand this part first. For the voltage sharing, this is 12 volt, so they're all identical. So this one should have double the charge, so this one should also have double the voltage. So this should be 8 volt and 4 volt, 4 volt. এটা কি বুঝতেছো সবাই? এই ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা লাস্টে সালাপ করছিলাম, that they're all identical, but the amount of charge should be same within this part of the circuit. I mean, this part of the circuit, this should be exactly equal on both sides. So if this one has plus, if this one has if each of these two left plates, if they have QQ charge, this one should have 2Q charge. 2Q charge will essentially give you 2V, double the voltage. So this should have 8 volt, this should have 4 volt, because the voltage ratio should be 2:1. So the total 12 volt will be distributed in this manner. So once you get these voltage values, then you can essentially calculate how much charge is stored on each one of them. First, you have to show a mechanism by which you could calculate the 8 volt and 4 volt ratio that is necessary, and then you have to simply calculate the charge stored is given by Q equals to CV. C is already given, and then you can use any of the voltage value. এখানে কোন ক্যাপাসিটর বের করতে বলছে? For which capacitor on capacitor X, which means you have to use 8 volt, because capacitor X will have 8 volt across itself. So yeah, মার্সিমটা দেখো। Common capacitance of X and Y is Z and equals to 20 microfarad, or total capacitance is 6.67 microfarad. PD across capacitor X equals to 8 volt, or PD across combination is 12 volt. Charge equals to atto into 8 or atto into 12 or 80 microfarad. Yeah, you can essentially calculate the total amount of charge for the entire capacitance, or you can essentially exclusively calculate it for X. I prefer to do exclusively for the X because I find it easier to do in my head, but it is also possible to do for the entire combination. The reason it works is because you have to understand that from this combination that we can see, from this from this combination, what you can see that this is the single capacitor which should have the exact amount of charge which should be equal for Y and Z. So equal charge should be stored in X and combinedly Y and Z. So if you calculate the total charge of the capacitor, that will be essentially equal to the charge stored in the X as well. Because if this is plus 2Q minus 2Q, this would be plus Q minus Q, plus Q minus Q. That way the charge will be distributed. That's why it could be calculated for both of this mechanism. Both of this thing would give you the same mark. But if this was asked to calculate for any of the plate for Y or Z, then you definitely have to use 4 volt. 4 volt into the capacitance. That should give you the correct answer. Or this, or wires, or you could do this entire calculation. Then you would have to divide this charge amount by 2, because the X capacitor should have double the charge stored compared to Y or Z.
in one of its plates. বুঝা গেছে? স্যার ফার্স্ট এটা বুঝেছি, টোটাল ক্যাপাসিট্যান্সটা বের করে তারপরে ওরা কি করছে ওটা বুঝিনি। Total capacitance of this whole combination is exactly same as the total capacitance use করে আমরা বের করতে পারবো যে total combination total কতটুকু চার্জ স্টোর হচ্ছে। Since this is a single capacitor that is holding up the entire charge equivalent for the entire segment of this capacitor combination, entire segment of the combination, so calculating the total charge is essentially equal to the charge stored in this capacitor as well. I mean, the amount of charge stored over here is same as the amount of charge stored over here. If there are more series combinations over here, each of those series parts would have the same capacitor charge stored within themselves, which would be equal to the calculated capacity charge stored for the entire combination as well. Because these parts would share charge across themselves. They are not gonna have different value of charge on two sides. বুঝতে পারছি স্যার। Okay. কোশ্চেন নাম্বার 11 তোমরা এখন করতে পারবা না। কোশ্চেন নাম্বার 11 করার জন্য তোমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের বেসিক লাগবে। এটা পাশে লেটার লিখে রাখো। এই কোশ্চেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টার পড়ানোর পর তারপর করে দেখাবো। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস ওয়ান। এটা সামহাউ এই ওয়ার্কশিটে চলে আসছে। ইট ওয়াজ মাই ব্যাড। ইট শুড এক্সিস্ট ইন দ্য electromagnetism worksheet. So disregard that. 12, 13. এটা স্কয়ার কাউন্টিং কে কে করছো? কেউ কি করছো এটা স্কয়ার কাউন্টিং? এনিওয়ান? Yes sir. মিলছে? হ্যাঁ স্যার, মানে fortunately মিলে গেছে। I mean, square counting is such a mess. Even if you are happy with this, I mean, even if you get the answer right, you feel like this was definitely luck. Square counting is such a, I mean, dumbass idea. So how does this apply in real life? Like how is this a real life skill? This allows you to calculate the total area under a curve without you knowing the actual equation of that curve for any random shape there is. Computers do that for us anyway, sir. Huh? Computers can do that for us anyway. Integration does it for you whenever you know the equation of that curve. Let's say you do not know the equation of a curve, or let's say a certain object, certain things graph is too difficult for you to find out the equation. Let's say you have a Fourier series that has 100 sine functions within itself to define the entire curve. Doing the integration would not be a very beautiful task manually. But computers can do it. Well, with computers, you can calculate this by any manner. I mean, you put this into an image processing unit, this will give you the area under the curve in a minute. But how would you write that algorithm that gives you that number is what square counting is about. It's like you can build up a machine that can make chairs out of wood logs. But how to build up that machine, you have to teach that machine. So you have to know how to make the chair in the first place to be able to make that machine, right? Yes, sir. That's all. That's what this skill is about. It's probably how the fill-in paint function works. Exactly. Okay, moving on. 14. এরপরে মনে হয় তোমরা আর করো নাই, করছো? স্যার পিছন থেকে করেছি। তাহলে পিছন থেকে বলো। স্যার 18 BCD। আচ্ছা 18 দেখি। Once again, kilovolt per meter. আচ্ছা এটা হচ্ছে electric field strength. Okay, 18 দেখবো। 18 is a nice question, beautiful pick. Two charge particle points A and B are separated by a distance of 6 cm as shown in figure 3.1. The variation with distance
D from A of the electric field strength E along the line AB is shown in figure 3.2. Sir, it was square counting. Is it? There, An B. electron is emitted with an indigenous strength. The area below the Sir, bhagan. মিথিলা কি বিআরসি বলছো? স্যার বিসিডি আমি বুঝতে পারতেছি না এটা। B করতে হলে স্কয়ার কাউন্ট করতে হয়, যে বলছি the area below the line of the graph in figure 3.2 represents the potential difference across below between A and B. Use figure 3.2 to determine the potential difference. তার মানে তোমাকে বেসিক্যালি এই এরিয়া এন্ড দ্য কার্ভ বাই করতে হবে। এরিয়া এন্ড দ্য কার্ভ বাই করতে তোমার স্কয়ার কাউন্টিং করা লাগবে। মানে বুঝলাম না ওরা কোশ্চেনে কি বলতে চাচ্ছে, মানে কোশ্চেনটাই বুঝিনি। ইংলিশটা বুঝো নাই? না স্যার বুঝি নাই। The area below the line of the graph in figure 3.2 represents the potential difference between A and B. So potential difference between A and B এই লোকেশনের মধ্যে টোটাল potential difference বের করার জন্য এই কার্ভের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ ক্যালকুলেট করতে হবে বা বাই করতে হবে। এই এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফটা হচ্ছে এই দুই পয়েন্টের মাঝখানে potential difference এর সমান। আচ্ছা স্যার। Use figure 3.2 to determine the potential difference between A and B. তার মানে হচ্ছে এখানেও তোমার এই কার্ভের এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ বাই করতে হবে স্কয়ার কাউন্টিং করে। আচ্ছা আমি একটু আগের কোশ্চেনে একটা স্কয়ার কাউন্টিং একটা জিনিস বলি যেটা মুগ্ধ সামহাও ম্যাচ করে ফেলছে, ফর হুইচ হি ফিলস লাকি, বাট আমি কয়েকটা জিনিস একটু বলি তোমাদেরকে। এইটা স্কয়ার কাউন্টিং করাতে কিছু ভেজাল আছে। আমি এটা এই কোশ্চেনটা স্কয়ার কাউন্টিং নিয়ে একটু আলাপ করব। বলুন তোমরা কি বুঝতেছো যে স্কয়ার কাউন্টিংটা আনঅ্যাভয়েডেবল? অ্যাট লিস্ট এটুকু কি অ্যাপ্রিশিয়েট করা যাচ্ছে? In a 2-hour exam, you should expect at least one square counting should be there. For any chapter, that is. At least one. বলুন শুনতেছো কি বলতেছি? হ্যাঁ স্যার। সো এখনো পর্যন্ত যারা ধরে নিছো যে স্কয়ার কাউন্টিং আমার পারার দরকার নাই, সারা জীবন আমি ইন্টিগ্রেশন করে ম্যাথস করব, শুধরাই যাও। ভালো হইতে পয়সা লাগে না। আচ্ছা এটা স্কয়ার কাউন্টিং করে আমি যখন এটা ফার্স্ট টাইম করছি, I actually went through a lot of trouble. But there is a method to this madness. How can I put this method to be madness? This is brutal. Achha, I'll do this square counting just for the sake of interest. Should I? I should not. I should not. স্যার একটু করে দেখেন, আমি স্কয়ার কাউন্টিং পারি না। স্কয়ার কাউন্টিং কিভাবে করতে হয় সেটা শেখানোর জন্য তোমাদেরকে একটা ভিডিও রেফার করছিলাম, দেখছিলা? না স্যার আমি মনে হয় দেখি নাই, মেসেঞ্জার আনইনস্টল নয় করছি। তো আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমাকে 9:40 পর কল দেন। সো আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও রেফার করছিলাম এস এর একটা সার্টেন পয়েন্টে, তোমাদের চ্যাট উইন্ডোতে আছে। সো স্কয়ার কাউন্টিং ভিডিও দেখবা যে স্কয়ার কাউন্টিং এর মেকানিজম কি, কেন স্কয়ার কাউন্টিং করতে, ইটস এ প্রি এলাবোরেট প্রসেস। আমি এস ব্যাচ থেকে পড়াইছিলাম। আচ্ছা স্যার। না বুঝলে আমাকে আবার কোশ্চেন করো, ডোন্ট ওয়ারি। এটা কি কোনো মতে ট্রায়াঙ্গেল রুল, ট্রাপিজিয়াম রুল দিয়ে মারা যাবে? অনেক রিস্কি হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে করি। Let's count fractured box first. So how many fractured boxes? I'll be using red dots. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, Sir, your count. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 কত পর্যন্ত ক্যালকুলেট করতে বলছিল পুরোটুকুই কত পর্যন্ত কাউন্ট করছিলাম 85 85 85 87 88 89 90 91 92 93 95 94 95 okay 95 half now comes full boxes ফুল বক্সেস একটু সহজে ক্যালকুলেট করা যাবে কারণ হচ্ছে ফুল বক্স ক্যালকুলেট করার কিছু সহজ বুদ্ধি আছে সহজ বুদ্ধি দেখাইতেছি দেখো বোঝার চেষ্টা করো 25 50 75 75 100 125 150 বুঝতেছো কি করতেছি 25 এই boxes সবগুলাতে 25টা করে ঠিক আছে সো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no 10 11 12 13 13 into 25 13 into 25 এখানে একটা আছে যেটার খালি একটা বক্স মিসিং প্লাস 24 এটাকেও হিসাব করে ফেললাম ওই যে একটা বক্স মিসিং সো এগুলো আমার হয়ে গেল এখন আমি বাকিগুলাতে এখন আস্তে আস্তে ফুল বক্স ক্যালকুলেট করা শুরু করব সো টিক দেওয়াগুলো হয়ে গেছে এখন আমি ড্যাশ দিয়ে দেখি করব সো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 98 99 100 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 135 full. ওকে, এখন আমি হিসাব করব। এদিকে হচ্ছে এক ডিভিশন কত, স্মলেস্ট ডিভিশনের এরিয়া হিসাব করো। স্মলেস্ট ডিভিশনের y এক্সিস ভ্যালু হচ্ছে এদিকে হচ্ছে 0.5, 0.5 আছে কয় ডিভিশনে, 20 ডিভিশনে। চার্জ কি ইউনিটে ব্যয় করতে বলছে, মাইক্রোকুলমে ব্যয় করতে বলছে, ঠিক আছে বুঝছি। বলবান হেল্প মি আউট, এখানে এই স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু কত হয়, 0.5 ডিভাইড বাই 20, দেখো তো কত আসে। আমার ক্যালকুলেটর কোথায় রাখছি, পাইছি 0.025. এটা হচ্ছে 0.025। স্যার এটা মিলি অ্যাম্পিয়ারে ছিল। আচ্ছা, ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -3 ইনটু এদিকে স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু কত, 5 ডিভাইড বাই 20, 0.25. 0.25 এই দুটো মাল্টিপ্লাই করে কত আসছে, ফুল নাম্বারটা বলো, রাউন্ড অফ করো, রাউন্ড অফ ছাড়া, রাউন্ড অফ করো না। -6.25 into 10 to the power -6. একবার ম্যাক্রো লিখে ফেলছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা হিসাব করো তো কত হয়। 0.25 দিয়ে কেন মাল্টিপ্লাই করুন স্যার? এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল এক্সিস, স্মল ডিভিশন হচ্ছে 0.25, 5 divided by 20. I found out the value of one of the smallest boxes. এই এইটুকুর ভ্যালু কত সেটা বাই করছি। এটা কত হয় দেখো তো, 13 × 25 + 24, 349. 349 প্লাস 135 প্লাস এদিকে যেন কত ছিল, 95 ইনটু হাফ করলে কত হয়, 37.5 না, 47.5 স্যার। 47.5। এই তিনটাকে যোগ করো, দেখো কত আসে, 531.5. ওটার সাথে ওটা মাল্টিপ্লাই করো, কত আসে, 3321.875. 3 লিখলে কত আসবে, 3320. আনসার কত দেওয়া আছে আল্লাহ জানে, মোমেন্ট অফ ট্রুথ, আল্লাহ 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 আল্লাহ, 13 এর Bismillah. at the end. Yes, Yeah. Group effort. boom. আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। স্যার ক্লাস শেষ করে দেন, এটাই আমাদের ভিক্টরি আজকে। হ্যাঁ, ক্লাস শেষ করে দিই। আলহামদুলিল্লাহ। বাট বললাম বুঝছো স্কয়ার কাউন্টিং কিভাবে করতে হয়, ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট, ইটস জাস্ট মেটিকুলাস। এই যে কাউন্ট করার মাঝখানে যদি একবার তোমার অ্যাডমিশন ছুটে যায় তাহলে মনে করো শেষ, তোমাদের আবার কাউন্ট করা লাগবে। এবং And that is the most frustrating part of this. এক্স্যাক্টলি মানে কাউন্ট করার মাঝখানে অ্যাটেনশন ছুটানো যাবে না। ওই যে আমি ডটগুলো একবার কাউন্ট করে লিখছি, লেখার পরে তারপর অন্য কিছু করছি, তারপর আবার এই যে এই কটা হিসাব করে লিখলাম, তারপর যখন এই যে এগুলো কাউন্ট করছি, কাউন্ট করার পর এটুকু লিখে ফেলছি। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দিস নাম্বারস ম্যানেজড, তারপর তুমি আস্তে ধীরে ক্যালকুলেশন করলে তোমার আনসার বাইরে হয়ে আসবে, ঠিক আছে। স্যার কর্নার ডট গুলো কিভাবে কাউন্ট করব, এটা অনেক কমপ্লিকেটেড। এগুলা হ্যাঁ স্যার, ওই যে দেখো আমি বলি তোমাকে কিভাবে কাউন্ট করছি। I can see it very well that this graph started from this point, right? Although there is an overlapping, I don't see any white space, but I consider this as a fractured square. Similarly, that thing also equally was applied for somewhere over here as well. এখানে আছে, এই যে মনে করো এখানে একটা fractured square ধরছি, দেখছো? I do not see any white space, do I? But I can see it very well that if this line was of 0 thickness, which a line should be, there should be some white space over here. স্যার তার মানে হোয়াইট স্পেস কয়টা ফ্র্যাকচার স্কয়ার নিয়ে তাহলে একটা স্কয়ার ধরছেন? Half. Statistical approach হচ্ছে every fracture square gives you half square, এই যে 95 into half. All fracture squares have a half multiple,
This is a statistical approach. Big or small, every factor square is considered as a half square. ওই জন্য দেখো এটাও একটা ফ্যাক্টর স্কয়ার, আবার এদিকে দেখো অলমোস্ট ফুল, এই যে এটাও একটা ফ্যাক্টর স্কয়ার, অল্প একটু মিসিং। Every factor square is considered statistically as a half square. Yes, sir. মিথিলা বুঝা গেছে প্রসেস? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, এটা বায়োতে একবার করছিলাম তাই ইজি হয়েছে। আচ্ছা লাইফে একবার ব্যাপার না, সামনে আরো আছে। বাড়ি করছি। ওকে ঠিক আছে, আজকে ক্লাসে এটুকু পর্যন্ত থাক। I'm happy that this actually did match. I mean I feel so good. Kids, thank you very much. ইউনিট টু লেকচার আপলোড করে দিব, তোমরা দেখো। আর হচ্ছে ওই 8B এর সলিউশনটা দেখো, আগে গত ক্লাসের লেকচার থেকে কোনো কোশ্চেন থাকলে গ্রুপে পোস্ট করো। I will discuss about that. Thank you very much. Good night. Yes, sir. Good night, sir. Good night, sir.